whakahi, puta noa I tō tata, rohe e hoki ana a, hine maramaki, tōna rua heke heke ana ngā, rohe mata orangi nui hai, whakamākuku I tana maka, ia papatu, wānuku e takoto nei e. Mā te ua hai whakamā I te taha hine ngaro, te taha wairua, te taha tinanara, I tā mirongia, te pō ki te au e tā nei e. Nau mai, tauti mai, whakaopiti mai e te ti, e te tā, a ki tēnei ki o ngō tātou karakia, hei aha, hei āwhina I a tātou ki te koke whakamua, ki te kuhu ki roto I ngā mahi, kei mua I a tātou. Nau mai ko ngā tohu o te maramataka, ko māwharu tērā, e tohu atu ana ki a tātou, kia takatū, kia matāra, kia rite, kia whakatau I ngā rautaki, kia tae e tātou te tutuki I ngā mahi kei mua I te aro. Ko te taha hine ngaro, e kā mai ana te hirikapo, e kā mai ana te wairua, nā reira, whakamahi a taua ngāo, kia puta, kia ea, mauri ora ki a tātou. Kua riro mā māua ko Cassie, tā tātou karakia, e hautu ana I te ata nei. Whai anō, anei rā tō tātou pāpā. Ka whakahoki au ki aia me tōna pūrotu hoki, tae ana te hanga e mau ana I te neke tai, whai anō I te pāpā e tame morena ki a koe, tēnā koe. Tēnā kōrua, tēnā tātou. My apologies. I was sitting for about 5 minutes, then I realised I was on the wrong link. I joined an old link, so I'm grateful to Ra for reconnecting me properly. And the reason I'm wearing a tie, I'll be there's a school in Karahuihui that's been known for a very long time as Pekerau School. And quite recently they discovered that their name should be Pekerau School. So we're having a ceremony today to unveil their new name and their new signs for that school, which just puts me in the mind for a thought. What's in a name? You know, there's this very famous Romeo and Juliet quote from William Shakespeare. When the two families were warring, they went by different names, and I think Juliet asked the question, what's in a name? A rose by any name would smell as sweet, which seems to suggest that whatever your name might be, it's not the name that's the important thing, it's the person. Or whatever your family name might be, it's not the family name, it's the family that's important. The iwi, Ngāti Maniapoto. The name is not as important as what the iwi and the people who belong to that name do. But really there is something in a name. Pekerau, 100 jumps. Pekerau, 100 bats. And nearby to that where that school is situated, there was an old Ngāti Apakura pā, and that pā was called Pekerau. So the school's community, the Board of Trustees and the staff have decided that they'll change the name back to what they thought was the original suggestion for the name to be Pekerau, but it got shortened. Like many of our names, my father, my grandfather, his surname was Ruarangitia, but the name got shortened. You know? So there are stories behind names, and again, the stories are important. So just sharing that little thought and this little karakia for this morning. Tapa tū ki te rangi whakae a kauana. Kei runga te ko tipu, kei raro te ko tihonu.
ki kuna koutou mihi mai ai, tangi mai ai, ka mau te hono. Whiti tua, whiti rere, whiti arorangi. Te rangi e tui ho nei au ware ake. Te papa e takoto nei au ware ake. Ngā iwi e pai nei ki nei Karakia o te Nehenehenui RMC tātou katoa au ware ake. Hoi no, te nei te mihi, kia ora hui hui tātou katoa. Ka huri. Tēnā koe te papa ko tā tātou himene mo te rangi nei ko whakaria mai ka tū ai i te mea ka pai ake ki te waiata mena kai te tū. Tēnā. Whakaria mai tori peka ki au ti aho mai raroto i te pō he kona titiro atu ai ora mate hei au koe noho ai whakaria mai tori peka ki au ti aho mai raroto i te pō he kona o titiro atu ai ora mate hei au koe noho mine. Ka pai tēnā tātou taku reo teitei ki. Hei whakakapi taku wahanga, i tikina e au tētehi rotarota nā tētehi matanga tito rotorota, tērā pia i mohi ana tātou ana ko hone tūwhare tana ingoa. I whānau mai a hone tūwhare ai te tau ko 1922 ana i mate ai ia i te tau 2008 no ngā pui nui tonu te toki toi kupu nei no ngā hapu o Ngāti Korokoro, Ngāti Tautahi, te popoto me te uri ohau. Ana i tipakongia au te rotarota nei hei whakamihi ki ngā āhuarangi o te wā, ki te ua e heke heke mai ana. Ana ko te ingoa o te rotarota nā hone tūwhare i tuhi tuhi ko Rain. Ana mai tēnei puka puka, it's an anthology or poetry written by Māori in English. Rain. I can hear you making small holes in the silence. Rain. If I were deaf, the pores of my skin would open to you and shut. And I should know you by the look of you if I were blind. There's something special smell of you when the sun cakes the ground. The steady drum roll sound you make when the wind drops. But if I should not hear, smell, or feel, or see you, you would still define me, disperse me, wash over me. Rain. Tēnā tātou. Tēnā koe Maria. Tēnā kau mātua hone tūwhare. Ai, tika. He toki toi kupu. Kei te maumaharau tērā tangata. He Māori tūturu. Engari ko te ao Pākehā me ana kupu. I mau te ao Pākehā iaia.
Hone Tūwhare was a friend of mine. Thank you very much. And I remember him well as a real staunch Māori whose poetry captured the Pākehā world, because his imagery awoke in literary circles something, you might say in Pākehā circles, something exotic. But for Māori circles, it was normal. So yes, one in a million. And mourn his loss. Thank you for remembering him. Ka uri kia koe, Kes. Tēnā koe te pāpā. Ai, tēnā koe te huanga e Maria. Yeah, beautiful voice singing through clearly this morning. Beautiful to start our day. Kia inoi tātou. He unuhanga ānuku, he unuhanga ārangi. He māreretanga, he māunutanga ko te pou, ka tū. He pou aha te pou, he pou e he te pou. Pou e he atu te pou ki tū o whai. Kia heua mai te ao mārama. Kia mārama I runga, kia mārama I raro, kia mārama I roto, kia mārama I waho, kia mārama ki tua. Kia ninihi ai atu ai a ua whatunui a ua ngā. A kei whakahoki mai a haunui, a hauroa, a tāwhiri mātea. Taku hiki I pai ai mō roto e te whare nei. Ko te whare o te Nehenehenui. Kia ti aho mai I roto. Te toko te ao mārama, whanō, whanake tū mai te toki, haumie, hui e, tāi ki e. E papa e rangi. Kia turuki mai te maru atua nui. He ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia māhea te ara, imu I a mātou. Kia pūrangi aho tititiro. Kia kotahi te ngākau, kia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha e. I tū whakotinaku, I tū whakotirangi, tū turo o whiti whakamaua, kia tīnā haumi e, hui e, tāi ki e. Miharo Cassidy. Ngā pou e karakia ngia nei. He pou wairua, he pou kiko, he pou taiao, he pou tangata. Kia mārama te titiro, kia pūrangi iho te titiro. Tēnā koe. Thank you, Cassidy, for that. What a beautiful way to start our day, with wonderful words from Maria, and then that karakia from you, Cassidy, where the po that you are referring to, physical and spiritual, where the clarity and the understanding that you call for to be with us through this day, through this week. Tēnā kōrua. Nō reira, koutou e whakarongo mai nā koutou e here nei ki tēnei karakia, e hono nei ki enei kupu. Tēnā koutou, kei te mihi ki Maniapoto FM, e whakawātea nei tēnei huarahi, ki enei karakia, ki wāngia tātou. Mauri ora kia tātou katoa. Mauri ora.